So welcome jirra jirtu harka fuune har'a search methodology chapter 5ffaa qabeen dhufe chapter 5ffaa waa'ee source and method of data collection ilaallata. Kanaaf chapter 1ffaa gaafaffaa already asin dura hojjenneerraa gara duubatti deemtanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. So 5.1 says that about types and the source of data. Generally, there is primary and the secondary data actually. So data means observation or evidence collected. Kabawamatti data jechuun isa bifa observation iti yookaan immoo evidence nuti collect goone sana jechuudha. Data kana immoo bakka lamatti qoonna primary data and secondary data jechuudha. Primary data are data which collected as a fresh for the first time and thus happen to be the original in the character. Kanaaf primary data kan jennuuni data nuti yeroo jalqabaatiif collect goone jechuudha. Kanaaf daataan suni akka original data yookaan immoo original character itti kan fudhatamudha jechuudha. Secondary data jechuun karaa biraatiin immoo those which have already been collected by someone else and which has already been passed through the statistical process. Asin dura data namoota biraatiin collect ta'ee statistical process garaagaraa keessa darbee akka evidence itti kan itti fayyadamnu ta'e immoo secondary data jennaan jechuudha. Source of primary data yeroo baay'ee primary data eessaa argannaadha. The known source of primary data are the population, respondents, events subject to the study or an investigation jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maddoonni primary data kanneen jennuuni population ta'uu danda'a, namoota gaafanne irraa fuunu respondent ta'uu danda'a, eventii garaagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo isa study yookaan investigation nuti fudhannu sana ta'uu danda'a jechuudha. And this primary data collection methodology includes observation. Karaa primary data karaa ittiin argannu keessaa inni tokko observation. Observation jechuun it refers to for the systematic activity of witnessing or recording the behavioral pattern of objects, people, an event and other phenomena without directly communicating with them. Kanaaf communication tokko malee yookaan waliin dubbii tokko malee ija keenya sirriitti ilaaluudhaan data nuti collect goonu namoota irra ta'uu danda'a, objective ta'uu danda'a, eventii garaagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo phenomena garaagaraa ta'uu danda'a. Communication malee kan ija keenya ilaaluudhaan data nuti argannu observation jedhama jechuudha. So the main reason for using observational technique is to generate primary data as a structural event. Karaa biraan immoo focus group. Focus group is a small group of people brought or guided by the moderators through unstructured spontaneous discussion about some topic. Focus group jechuun group wayii yookaan small group wayii erga create goonee booda isaan irratti xiyyeeffachuudhaan data nuti generate goonu focus group data method sun immoo focus group method jedhama jechuudha. So the goal of focus group is to draw out ideas, feeling and experience about certain issue that would be obscured or stifled by more structured method of data collection. Kanaaf feelingii garaagaraa ta'uu danda'a, experience garaagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo outputii garaagaraa ta'uu danda'a bifa group create gochuudhaan kan data argannu suni focus group data collection methodology which is mainly used for primary data collection technique jechuudha. Inni itti aanu immoo deep interview. A deep interview is defined as sets of probing questions posed one-to-one subject by trained interviewer so as to gain an idea of what subject think about something or why he or she behaves in certain way. Kanaaf deep interview jechuun gabaabumatti afgaaffii taasisuutiin jechuudha. Afgaaffiin sun kan taasifamu garuu yeroo baay'ee namoota trained ta'aniin ta'uu qaba jechuudha. Namoota interview sanaan train ta'aniin data collect gochuudhaaf interview taasifnudha jechuudha. Deep interview kan jennuun kun. Methodin biraa immoo questionnaire. So questionnaire is simply a self-reported data collection instrument or the method that are filled out by research participant. Kana jechuun questionnaire garaagaraa qopheessinee namoonni questionnaire sanatti kenniniif akka guunnuuf kan taasifnu yoo ta'e questionnaire data collection methodology jedhama. Now questionnaire is sent to a personal concern with request to answer the question and return the questionnaire. Kanaaf gaaffii keenya erga distribute goonee booda questionnaire sana field godhanii nuuf deebisu jechuudha. So this questionnaire is a data collection methodology which contains a series of questions. So kanaaf gaaffilee hedduutu achirra jira jechuudha which can be filled by the respondent. Kanaaf gaaffiin kun responder yookaan namoota deebisaniif yookaan participanttoota sanniin kan guutamudha. Without any direct oral explanation or interpretation from the investigator. Investigatoricha asirratti gaaffii sana interpret gochuu yookaan ibsa kennu explanation kennu irraan eeggamu jechuudha. Namoonni waan itti dhagahame akkaataa gaafichi jedhu
guutuudhaan nuuf deebisu jechuudha. Inni kuni questionnaire jechuudha. So function of questionnaire gaafa jennu questionnaire maal inni function isaa inni tokko it translate the research objective into specific questions that are asked of the respondent. Kanaaf research objective kana bifa specific question ta'eetiin erga qopheeffannee booda respondent-dhaaf distribute goona jechuudha. Standardize those questions and the response categorize so every participant respond to identical stimuli. And it fosters cooperation and keeps respondent motivated through the interview. And the questionnaire serves as a permanent record of the research and they speed up the process of data analysis. And finally, they contain the information upon which reliability assessments such as test retests or equivalent form question may be made, and they are used in follow-up validation of respondents participant in the survey. Now, function of questionnaire gabaabumatti tokkoffaa objective keenya gara gaafiitti translate gochuudha. Inni lammaffaa standardized question and response category. Kana jechuun respondentiin keenya yookaan participantiin keenya at least gaafilee naannoo tokko yookaan deebii almost wal fakkaataa ta'uu baatu at least walitti dhiyaata akka deebisaniif taasisa. Inni biraa cooperation and respondentiin keenya immoo motivate ta'anii akka deebii nuu kennaniif nu taasisa. Inni kaan immoo permanent record of research gara fuulduraas research biraatiif akka referensiitti akka fayyaduuf nu taasisa. Data analysis process keenya nuuf saffisuu ni danda'a fi kanneen kana fakkaataniif faayidaa olaanaa qabachuu. So choosing questioning structure or formatting questionnaire keenya bifa kamiin ta'uu qabaadha. Inni tokkoffaan unstructured question kan jennu. So unstructured question are open-ended questions that respondent answer in their own words. Kana jechuun akkaataa barbaadaniin yookaan immoo jecha barbaadaniin respondentonni keenya akka deebisan kan barbaadnu yoo ta'e unstructured question jennaan. They are also referred to as free response or free question jedhame yeroo baay'ee akka barbaadaniin deebisu jechuudha. Wanni limit ta'e hin jiru deebii kanaa fi kana gidduutti waan jedhamu hin jiru. Fakkeenyaaf freely ni deebisu. Fakkeenyaaf hojiin kee maal inni hojii isaa ismootu beeka isatti deebisa waan fedhe deebisuu danda'a. What do you think of the people who patronize discount department store and who is your favorite political figure? Kanneen akka fedhii isaaniitti kanneen deebisanidha jechuudha. Kanaaf questionnaire akkasii kuni maal jedhama? Unstructured question or free response question or free question jechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan immoo structured question kan jennuuni. Structured question is a question that pre-specify the series of response alternative or the response format. Kun immoo almost bifa structure ta'een gaafichi kan dhiyaatu. Kanaaf responsiin yookaan deebiin kennamu suni bifa alternativeetiin hin jira jechuudha. Yookaan formaatii mataasaa kan danda'e qabachuudha. Bifa saniin deebisu. Fakkeenyaaf multiple choice ta'uu danda'a. In multiple choice question, the researcher provides a choice of answers or respondents are asked to select one or more of the alternative given. Bifa filannoo ta'e kennama taanaan achi keessa kan tokko yookaan lama keessaa filachuu ni danda'a jechuudha respondentiin. Do you intend to buy a new car within the next 6 months? Jechuu dandeessa. Mi'a ja'a gidduutti konkolaataa bituu dandeessa. Definitely will not buy. Probably will not buy. Undecided. Probably will buy. Definitely will buy. And other please specify. Kanaaf bifa kanniiniin bifa filannootiin kan kennamu yoo ta'e yookaan immoo optionii ni qabna taanaan fi namichi researchi sana hojjetu akka criteria yookaan formaatii wayii ka'e taanaan structured question jedhama jechuudha. Structured question jedhama. Fakkeenyaaf asirratti konkolaataa ji'a ja'a jidduu kan ni bittaa yookaan nan bitatee yaaddaa guutumaa guutuutti hin bituu nan danda'a lakkiin murteeffanne. Probably bituu nan danda'a. Sirriitti 100% bituu nan danda'a. Yookaan immoo waan biraa bifa kanaan gaafa kenname structured questionnaire jechuu dandeessu jechuudha. The other one is dichotomous questionnaire kan jedhamantu jira. Dichotomous is structured question with only two response alternative. For example, yes or no, agree or disagree and so on. Deebii lama qofa kan qaban yoo ta'e. Optionii keenya lama qofa yoo ta'e yookaan yes yookaan no ni ta'a yookaan ta'u waligaleera yookaan waliin galu kan ta'u taanaan dichotomous question jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf do you intend to buy a new car within the next 6 months? Yes ta'uu danda'a yookaan no ta'uu danda'a deebiin kee jechuudha.
Primary data can be collected as a qualitative and quantitative, or data can be classified into broad categories. Simply, qualitative data or quantitative data jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Kanaaf primary data collect ta'e suni quantitative ta'uu danda'a yookaan qualitative ta'uu danda'a. Qualitative data yookaan attribute kan jennuuni the characteristics or a trait for which a numerical value cannot be assigned, also called attribute. For example, motivation, confidence, honesty, integrity. Isaan kunniin lakkoofsaan ni ibsama yookaan daataan suni deebiin suni bifa lakkoofsaatiin kan hin kennamne ta'e taanaan qualitative data yookaan attribute jennaan. Fakkeenyaaf motivation. Highly motivated, no motivated jechuu dandeessa malee lakkoofsaan ibsuu dandeessa. Confidence nama tokko highly confident jechuu dandeessa yookaan immoo have no confidence jetta malee lakkoofsaan ibsuu dandeessa. Honesty, integration isaan kunniin kanneen lakkoofsaan hin ibsamnedha jechuudha. The other one is quantitative data or variables, the characteristics or a trait for which a numerical value can be assigned is called a variable. For example, achievement, intelligence, aptitude, height, weight. Isaan kanneen lakkoofsaan ibsuu ni dandeessu. Kanaaf isaan akkanaa kanneen quantitative data or variable jechuu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf aptitude isaa lakkoofsaan ibsamuu danda'a. Height isaa, weight isaa, achievement nama tokko, intelligence isaa. Yes, isaan kanneen quantitative yookaan variable data jedhamu jechuudha. Variable data. So characteristics of quantitative data or research methodology. Quantitative data amaloonni isaa maayinni. So quantitative data should be collected through standardized tests. Bifa standardized test ta'eetiin data kana collect gochuu dandeenyu tokko. Lammaffaa highly reliable and valid. Easily obtained results through quantitative data can be easily interpreted with scientific accuracy. Interpretation irratti illee gahee guddaa taphatu. Quantitative data collect goona taanaan daataan sun yookaan figariin sun interpret gochuudhaaf hagas mara nutti hin ulfaatu. Inni biraa level of significance can also be determined for quantitative data. Yes, and the scoring system of quantitative data is highly objective, and the inferential statistical can be used with the help of quantitative data, and the precision as well as the accuracy of the result can be obtained by using again quantitative data. Kanaaf isaan kunniin amaloota quantitative data yookaan quantitative research methodology ta'uu danda'u jechuudha. Quantitative research methodology. Kanaaf level of significance ni qaba, objective isaa highly, inferential statistics fayyadamuu ni dandeenya, precision accuracy akkasumas reliability fi validity data suni baay'ee guddaadha. Akkasumas standardized test fayyadamuu fi interpret gochuudhaaf yookaan data analysiidhaaf kanneen salphatanidha jechuudha. Inni itti aanu immoo qualitative research characteristics. Qualitative research is more of exploratory research design fayyadamu. Exploratory research design maal akka ta'e gara duubatti deemtanii ilaaluu dandeessu. Chapter sadaffaa lammaffaa keessatti tokkoffaa fi lammaffaa akkasumas sadaffaa keessatti jechuudha. It's also objective is to gain preliminary insight into decision problem and opportunity. It incorporates some scientific element but normally lack the critical element of what true reliability. Again, some scientific element haa qabaatan malee true reliability yookaan validity irratti hanqinatu jira. Tend to collect a detailed primary data from small samples of subject by asking question and observing their behavior. Data isaanii method of data collection keenya akkuma dubban more of observing it. And the researcher must be well trained in interpersonal communication and interpretive skill to use is an open-ended question that allow for in-depth probing of the qualitative data. And that it can be collected with a short period of time, but it is difficult to summarize and quantify the data structure into meaningful forms or numbers. Saanan kunniin daataawwan qualitative data kanneen jennu kun yeroo baay'ee sa'a gabaabaa keessatti data kanneen collect gochuu dandeenya. Haa ta'u malee daataan suni interpret gochuudhaaf yookaan immoo analyze gochuudhaaf yeroo baay'ee nutti ulfaachuu danda'a. Inni biraa it involves collecting, analyzing and interpreting data by observing what people do and say. Yeroo baay'ee observationii irratti hundaa'uudhaan data keenya collect gochuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee qualitative methodology yookaan research methodology kan fayyadamu yoo ta'e jechuudha. So isaan kunniin amaloota qualitative data yookaan amaloota qualitative research methodology jechuu dandeessu. Exploratory research design fayyadamu. Again, objective isaanii yeroo baay'ee preliminary insight argachuudhaan decision make gochuu irratti detailed primary data isaanii gaafa collect ta'u observation fayyadamu.
So this one is factor or characteristics of both qualitative and quantitative. Good summary. Summary. So when you see the research goal or objective, especially qualitative research, they discovery and identification of new idea, thought, feeling, preliminary insight on the understanding of ideas and objective. As to only quantitative data rangaru, validation of fact, estimation of relationship and the prediction. Type of research in Europe in fayyadam exploratory design and more descriptive and casual design fayyadam. Quantitative data nan descriptive or casual fayyadam. Questioning type of questioning with fayyadam Europe qualitative data nan open-ended, semi-structured, unstructured and deep probing. As it more of structured questioning fayyadam. Time of execution in relatively short time in frame in more significantly longer time frame fayyadam. Representativeness in small sample or limited to the sample response in large sample or normally good representation of target population. Accuracy, validation, precision in good of quantitative methodology. Type of analysis, debriefing, subjectivity, content interpretive, semantic analysis, statistical, descriptive, casual prediction and relationship. Research skill, interpersonal communication, observation, interpretive skill cima qabaatu gaafata inni qualitative jennuun kun inni kun garuu scientific statistical procedure and translation skills as well as some subjective interpretive skill qabaachuu qabna jechuudha asirratti. Generalizability of result gaafa laallu this one is very limited and only preliminary insight and understanding gaafata inni kun garuu usually very good inferences about the facts and estimate of relationship. So more of this one is highly reliable and valid, no? Inni kun immoo garuu less valid and reliability jechuudha. Otherwise, secondary data are those which have already been collected by someone else and which have already been passed through the statistical process. Kanaaf reefu dubbanne irraa waa'ee secondary data gaafa ilaallu already collect ta'ee jira jechuudha. Database irraa argachuu dandeenya. Yes, literature review irraa argachuu dandeenya jechuudha secondary data jechuudha. Kanafi yeroo baay'ee they are published data jennaan jechuudha already warroota waan hojjetamanii fa'aan duratti. Data which are not originally collected but rather obtained from published source or statistical process are known as secondary data jechuu dandeenya jechuudha. And the main source of this secondary data is mainly a publication of central, state and local governments. The publication of foreign government, international bodies and their subsidiary organization, technical and trade journals, books, magazines and newspapers, report and the publication of various associated connected with business and industry, report prepared by research scholars, universities, economists in different fields, public records, statistics, historical documents and other sources of published information can be a source of secondary data. Kanaaf maddoonni secondary data jennuun keessaa inni guddaan publication kun garuu maybe from central, from state ta'uu danda'a yookaan local government ta'uu danda'a yookaan immoo foreign government yoo international body ta'uu danda'a, trade journal ta'uu danda'a, book, magazine, the newspaper, report and the publication of various association, especially business and industry association ta'uu danda'a, and scholars or university scholars, economists in different fields, and finally statistics and historical document ta'uu danda'a. Isaan kunniin generally karaalee secondary data ittiin argannu keessa isaan muraasa jechuudha. Secondary data collection methodology, and this secondary data can be collected by reaching the source more by reading and comparing them based on their facts, which means a review or survey of the concerned literature. Kanaaf more of secondary data yeroo baay'ee collect kan goon dubbisuutiin yookaan immoo wantoota garaagaraa compare gochuutiin. Fakkeenyaaf survey yookaan review garaagaraa maal goona ni ilaalla yookaan ni dubbifna yookaan experience survey kan jennu fakkeenyaaf as the name suggests it implies seeking experiential learning from people who have practically dealt with the research problem. Asin dura research san nama hojjete nama experience qabu irraa data argachuu ni dandeenya. Inni sun experience survey jedhama. Inni kaan analysis of insights, stimulating cases. Case-based research decision is particularly needed for such research area where there is a very little prior experience. Such as can be put together through the process of examining records, unstructured interview and researcher observation jechuu dandeessu. Kanaaf yeroo tokko simulating case oromoo jedhaman jiru keezii garaagaraarraa
secondary data generate gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kunis maloota secondary data ittiin collect goon keessaa kan biraate jechuudha. Yeroo kana garuu baay'ee maal fayyadamna? Fakkeenyaaf afaan structure interview fayyadamuu dandeenya. Researcher observation fayyadamuu dandeenya. Akkasumas riikardoota garaagaraa siin dura jiran isaan sana examine gochuutiinis ta'uu ni danda'a jechuudha. And types of survey or three alternative data collection mode are there. There are three major ways to collect information from respondent or how we can contact the respondent to fill the question. Yeroo baay'ee survey gaafa hojjennu karaalee sadiitiin data keenya kan questionnaire keenya respondentonni akka guutan taasisnaadha. Inni tokkoffaa personal administered survey or PAS kan jennuunidha. Computer administered survey CAS and self administered survey SAS kan jennuunidha. Isaan kunniin maloota information yookaan secondary data ittiin collect goonu ta'ee karaalee respondentiin keenya questionnaire keenya ittiin guutuudha. PAS yookaan personal administered survey kan jennuuni is one in which interviewer reads question to the respondent and record his or her answer. This was the primary administration method for many years. Arite namichi research hojjetu kan interview si gaafatu suni si gaafata gaafii ati immoo deebista deebisan inni record kan godhu taanaan PAS fayyadamna jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee method of data collection yeroo dheeraa tureedha jechuu dandeessu. Inni lammaffaa immoo CASidha. CAS jechuun computerized technology represents available option with respect to survey mode. So computer assisted survey are in evolutionary state and they are splitting to other survey types. Basically CAS is one in which computer technology play an essential role in interview work. Kanaaf gaafiilee keenya bifa kompiitaraatiin erga qopheeffannee booda kompiitara sanaan data sana bifa questionnaire erginee booda namoonni software yookaan kompiitara sanaan fayyadamanii deebii yookaan waan response nuuf kennu jechuudha. Inni kun is a more modernized way of data survey technique jechuudha. Inni sadaffaan immoo SAS jechuun simply or self-administered survey kan jennuuni. Self-administered survey is simply a one in which the respondent completes the survey on his or her own jechuudha. Kanaaf ufumaan guuta jechuudha. Kanaaf gaafa saasii fayyadamnu immoo maal goona? Respondentiin yookaan immoo namichi responsii questionnaire keenya nu kennu san ufuma isaatiin questionnaire san nuuf guuta jechuudha. It is different from other survey method in that there is no agent, human or computer administering the interview. So the responder read the question, the respondent is directed to the question. Kanaaf asirratti intermediary tokko illee hin jiru jechuudha. Namichumti gaafii sana deebisaa akkaataa barbaadeen yookaan immoo akkaataa gaafichi jedhuuni deebii nu kenna jechuudha. Inni kuni SAS jennaani jechuudha. SAS jennaani jechuudha. So these all are the end of chapter 5. Kanaaf chapter 5 afaan bifa kanaan dhuma jechuudha. Kanaaf akka waa irraa baraatan abdii qabna. Ammas consequently video isin barbaadan video isin fayyadu akka isiniif gadhiifnuuf channel keenya subscribe gochuun isin irraa eegama jechuudha. Maaliif video tokko qopheessuudhaaf yeroo dheeraa nutti fudhata. Humna guddaa nu gaafata, energy guddaa nu gaafata. Kanaaf isin immoo at least taga video keenya consume gootanitti subscribe gochuudhaan nu deeggaruudhaan video kana immoo like gochuun share gochuun hiriyoota keessanis biraan nu gahuun karaa biraatiin nu deeggaraa jechuudha. Kanaaf akkaataa channel keenya nutti himutti almost percentage 57 ol namoota osoo channel keenya subscribe goone video keenya fayyadamanidha. Maaliif subscribe gochuun nu fayyada taanaan subscribe gootanii osoo bira dabartan baay'ee bareeda ta'a. Kanaaf video biraatiin amma walitti dhufutti nagaan jiraadha. Galatoomaa.